En el momento en que una presencia irrumpe en tu campo visual, no como resultado de una búsqueda activa tuya, en aprendiendo alguna lógica aparente, sino porque el destino la había trazado para intersectar tu trayectoria. Admito que esta poesía meta es lírico, casi fantástico en su improbabilidad, pero lo he vivido en carne propia, lo he atestiguado con mis propios ojos. He terminado posicionado en contextos donde mi presencia parecía incongruente, en hablando contacto con figuras que jamás anticipo. Y sin embargo, cada país en que yo con una exactitud impecable, como es hay una influencia sutil y intangible me estuviera orientando en silencio. No hablo de fatalismo preestablecido, en hay de una mera coincidencia al azar, sino de una sustancia más profunda, un magnetismo que remite una especie de atracción afectiva. De tan un momento a considerar. De entre la vasta selección de materiales visuals que hubieras podido elegir para este día, de entre las innumerables voces o mensajes que podrían haber reclamado tu interés, te encuentras aquí, compartiendo este exacto momento conmigo. ¿Pura casualidad? No lo interpreto de esa manera. Estoy persuadido de que hay connections invisibles, hilos etéreos que vinculan a las esencias compatibles en el timing preciso y ideal. Estas ideas han reverberado dentro de ti. Hay alguna porción de tu esencia ese ha detenido brevemente. Entonces tu llegada a este pase no fue un mero descuido o error. Legues porque un componente tuyo detecto una resonancia en lo que yo expongo. Y esa conexión no es fuerza a través de esfuerzos deliberados, solo es experimenta en su forma más pura y natural. No sabría cuantificar las visas que he intentado dilucidar este misterio. ¿Cuál es el verdadero preciso detrás de la conexión auténtica? No ludo esa que construís con persistencia y labor, en hay la que tratas de encajar artificialmente solo porque decís que una persona se adapte a tu mundo. Me refiero a la otra clase, la que liga de improvisos sin anuncios previos y se revela como un reconocimiento inmediato. Al fin es apreciado. Y lo que resulta más fascinante es que no requiere pruebas concretas en hay argumentos racionales. Simplemente lo sabes por instinto, lo sientes en lo más hondo de tu ser, en las pausas silenciosas entre las expresiones, en la manera en que una charla aparentemente simple se convierte en un vínculo que en hilos extender sin fin. He recorrido incontables entornos interactivos. He intercambiado ideas con miles de personas, algunas brillando con inteligencia deslumbrante, otras hipnotizantes por su profundidad inherente. Pero únicamente un selecto grupo ha conseguido pausar el caso del tiempo en mi percepción. Y no fue por su perfección absoluta, sino porque algún rasgo de su personalidad vibraba en la misma longitud de onda que la mía, comparable a dos notas musicales que, al fusionarse, producen una armonía que trasciende su valor individual. Por lo tanto, cuando declaro que este cruz contigo ha sido impulsado por un propósito deliberado, no invoco misticismos baratos o superficiales, sino patrones inherentes, una especie de física emocional, puesto que, tal como la gravedad en cuerpos masivos en necesidad de órdenes específicas, las personas se acercan cuando han alcanzado la madurez necesaria para esa unión. En hay un segundo antes de lo necesario, en hay uno después. Justo en el punto donde un aspecto en uno tuyo está listo para recibir quello que verdaderamente dices. Y es posible que en hay siquiera lo hubieras presentado. Quizás te convences de que eres autosuficiente en tu soledad, de que no precisabas respaldo en hay presencia ajena. Sin embargo, de repente surge un detonante, un tono vocal, una noción, un mensaje, y en un instante percibes que está dirigido solo a ti, no una masa anónima, no a multitudes de receptors, sino a tu individualidad única, como es hubiera estado, en espera de este intervalo exacto con la misma anticipación que tú.
Why lo que más cuesta internalizar es que este preciso no es sami de tu control. No lo puedes programar en coreografía para. Decider el momento en que sentiras que alguien te vi de manera genuina. Why yo construyo naves espacials. He concebido destinos que elevan candidates colosales de metal al vacío estelar. Soy capaz de calcular trayectorias orbitales con precisión microscópica, pero no puedo anticipar el instante en que una persona transforma mi visión del mundo, en que una interacción desarma una moral interna mía y la reconstruirá una perspectiva renovada. Eso es de fuera del alcance de cualquier imposición voluntaria. Solo así puede consentir que ocurra. Y para ello así requiere una cualidad que escasea en muchos. La disposición a la vulnerabilidad. La capacidad de proclamar que no dispones de todas las respuestas definitivas. La humildad para reconocer que a veces necesitas que otro te recuerde tu verdadera identidad cuando la has perdido de vista. Porque todos la observamos en algún punto. Todos paimos por etapas en las que nos sentimos diminutos. Insignificance. Como es nada de lo que realizamos tuviera un impacto real o perdurable. Y en esos escenarios no buscas incentivos pasajeros. No necesitas que alguien te anime con un tú puedes hacerlo vacío de contenido verdadero. Lo que anhelas es que alguien así acamo lleno a ti en esa competencia y admira. Yo también he cruzado por ese abismo. Y yo continúo adelante, no por una fortaleza congenita, sino por decidir que mi rol en este universo tiene valor intrínseco, y el tuyo también lo tiene. Eso es lo que verdaderamente cuenta, no las ideas inspiradoras que se evaporan en cuestión de minutos, sino aquellas verdades que se arraigan tan hondamente que alteran incluso el patrón de tu respiración. He comprendido que las personas centrales en tu camino no son las que te dan boca abierta por su brillo, sino las que te serenan, las que no demandan tu perfección para quedarse a tu lado, las que te miran en tu punto más bajo, y eligen no retiras porque intuyen una realidad que muchos ignoran. La grandeza no surge de la ausencia de errores, sino de la tenacidad para romper en pedazos y volver ensemble una y otra vez, para resbalar y volver a poner de pie, para enfrentar la vacuidad total y aún así descubrir un impulso para prosguir. Y a veces, ese impulso no está en un negocio o en una meta profesional, sino en un individuo, alguien que te observa, y te confirma que no estás solo en tu viaje, que lo que sientes no es una muestra de debilidad, sino de tu humanidad pura. Y esto me lleva a un asunto que rara vez es discutido, el terror es ser visto de verdad. Y que todos anhelamos vínculos, todos decimos ser entendidos en profundidad, pero cuando esa oportunidad se presenta, cuando realmente se presenta, también emerge el horror. El miedo de que, al revelarte por completo, al mostrar tus gritas, tus dudas, tus momentos de confusión total, esa persona decaída abandonarte. Y ese miedo tiene una intensidad tal que la mayoría opta por el retiro voluntario. Eligen no desnudarse emocionalmente. Eligen levantar fortalezas tan imponentes que nadie pueda escalarlas. Y así mienten a sí mismas diciendo que están en paz, que no depende de nadie, pero en el fondo, de su conciencia saben que es una ilusión. Saben que su soledad no es una preferencia consciente, sino un subproducto del temor a aventurarse. Yo mismo albergo ese temor, on lo conservo, porque a medida que acumulas más construcciones, más victorias, más intensa es la sensación de que la gente te aprecia por tus logros, no por tu ser auténtico. Y eso te vuelve desconfiado, analizas cada intención, cuestionas cada mirada, te preguntas si alguien te capta realmente o solo vi la imagen que proyectas, y eso consume tus energías por completo. Y es una forma de soledad que no se disipa con interacciones superficiales, solo se alivia con alguien que te mira sin segundas intenciones, sin expectativas previas y afirma,
No me importan tus éxitos. Me importan tus pensamientos, tus emociones. Como percibes el universo en tus momentos privados. Eso es lo que hace algo inolvidable. No su encanto físico, no su inteligencia aguda, sino su habilidad para hacer sentir que no tienes que finger, que puedes mostrar completo, sin coberturas, sin máscaras. Why que eso es más que sufficient? Porque al final del día, todos compartimos el mismo deseo. Queremos ser suficientes para algo más, no por lo que podemos proporcionar, sino por lo que somos en esencia. Why cuando te encuentras con quien te hace sentir eso, el paisaje enero se transforma. Tus prioridades se reajustan. Tus fins se redirigen. Porque de repente das cuenta de que el éxito en alguien con quien dividirlo es solo un número impersonal en una pantalla. Es vacío. Es el adu. Why no importa cuán vasto son tus logros, siempre es entire incompleto. Por eso, al insistir en que este encuentro contigo ha sido good por un propósito, lo digo con absoluta certeza, porque no estás aquí por un capricho pasajero. No estás recibiendo estas palabras porque no tuvieras options mejores. Estás aquí porque una parte te las necesitaba urgentemente. Necesitaba que alguien te recordara que es perfectamente válido lo que estás haciendo, que es justo buscar una profundidad mayor, una realidad más auténtica. Why que no hace falta haber desentrañado todos los misterios para merecerla. Solo tienes que inclinar a reconocerla cuando aparezca, a no rechazarla por pánico, porque el pánico nunca desaparecerá del todo. Pero la pregunta clave es, ¿lo de jars que te dominio seguires mi ejemplo? Aposta por la posibilidad de que algo verdadero exista, why que el riesgo valga la pena. Hey una lección que absorba con demora, quizás demasiado tarde en mi vida. Why es que el tiempo no es dedica a esperar hasta que estés listo, no frena su caso hasta que hayas soltado todos los enredos, no retrasa su paso hasta que te conviertas en tu versión ideal. El tiempo avanza implacable. Why las personas surgen cuando surgen, no por tu mandato, no cuando te sientes suficientemente maduro. Why en eso, tienes dos caminos, aberto cerrar, recibir o reforzar más defensas. Yo elegí las defensas durante largos tramos de mi existencia. Me excusaba diciendo que estaba concentrado, que tenía objetivos prioritarios, que no había lugar para interruptions. Pero la verdad era puro mito. Mito de que, al permitir la entrada de alguien, me desestabilizara, me quitara el control. Porque cuando operas con sistemas, con dispositivos, con números, puedes prever los resultados, pero con las personas, no. Con las personas. To do es inestable, why esa inestabilidad me aterrorizaba. Pero en cambio ocurrió cuando me di cuenta de que la certeza es solo una ilusión. Nunca tendrás todas las países del rompecabezas. Nunca podrás predecir con exactitud el flujo de los acontecimientos. Why es hay demoras la apertura, la confianza, el permiso para que otro te importe verdad hasta ser invencible, esperar por siempre. Porque la vida no sigue reglas tan estructuradas. La vida no es un plan de negocios donde calculas riesgos y beneficios. Es caótica, es impredecible. Why su beleza suprema está en abrazar esa naturaleza, en dejar de obsesionar con controlar cada detalle, en renunciar la idea de dirigir cada desenlace, why simplemente ocupar el presente, estar aquí y ahora, con lo que se cruz en tu camino, porque en esa porción de presencia total, es cuando de verdad vives. No en el pasado que no se puede modificar, no en el futuro que todavía no se materializa, sino en este pulso actual, el único que es concreto. While ocupar el presente con sinceridad, empiezas a notar sutilezas que antes pasaban desapercibidas, a captar lo que no se dice en voz alta, a percibir lo que se oculta detrás de las palabras, a diferencia cuando alguien leva una fachada, y cuando fluye con autenticidad. Why observas que la mayoría de la gente navega en piloto automático,
repitiendo las mismas charlas, lanzando las mismas preguntas, sin estar realmente presentes, porque estar plenamente presente demanda valencia, demanda que te despojes de las armaduras de tus triunfos, de tu reputación, de tu apariencia, demanda que te expongas en tu forma cruda, sin garantía de que eso sea aceptado. Why eso paraliza la mayoría, porque todos hemos sufrido rechazos, todos hemos mostrado nuestro centro, why alguien lo ha ignorado. Why duele? Dios como duele. Por eso levantamos protections. Nos volvimos duros. Nos hacemos calculadores. Nos convencimos de que no nos afecta. Pero si nos afecta. Solo nos cuesta admitirlo. Y dedicado a nos entender por qué algunas personas se quedan y otras se van. Porque ciertos diálogos se sienten como volver a casa, y otros como charlar con un desconocido. Y luego una conclusión. No se trata de compatibilidad superficials, no de alinear gustos o hobbies. Se trata de una armonía emocional. De esa al conversar con alguien sientes que puedes respirar con facilidad. De esa no tienes que de tal cada aspecto. De esa hay un entendimiento preciso que viene más allá del habla. Y es similar a cuando una canción está y un nudo en tu pecho se libera. No entiendes el motivo. No lo puedes explicar lógicamente, pero lo vives. Y esa experiencia eclipsa cualquier análisis racional, porque la razón puede declarar que algo encaja en el papel, pero solo tu intuición puede confirmar esa es real. Y aquí es lo que nadie te cuenta sobre las personas que de verdad importan. No son las que hacen tu vida más sencilla, son las que te hacen sentir que está bien que sea complicada, que no tienes que tener control total, que puedes tener días negros y un ser corrido, porque eso es lo que todos buscamos en el fondo, no a alguien perfecto, sino a alguien que nos vea en nuestra imperfección y elija cuidarse. Alguien que no desaparezca cuando las cosas se enredan, porque la vida siempre se enreda. Y así solo puedes estar con alguien cuando todo es suave, cuando todo brilla, entonces no es una conexión real, es una representación, y las representaciones terminan, la verdad perdura. Recuerdo un instante en que mi universo se derrumbaba, proyectos falando, decisions bajo escrutinio, gente dudando de mí. Y en el corazón de esa tormenta, alguien me preguntó, ¿cómo estás tú de verdad? No sobre el trabajo, no sobre el estado de la compañía, sino sobre ti mismo. Y por primera vez en meses me fui quieto, porque nadie había hecho esa pregunta. Y me di cuenta de que ni siquiera yo me la había hecho. Me había sumergido tanto en sobrevivir, en apagar fuegos, en resolver crisis, que había olvidado que soy humano, que también necesito parar. Y esa pregunta básica me desmonto. Pero también me recompuso, porque me recuerdo que no soy solo un creador, soy un sentir, un vivenciador, un compartidor. Y esa es la trampa en la que tantos quimos. Creemos que somos nuestros logros, que así dejamos de producir de avanzar, de cumplir objetivos, perdemos nuestro valor. Pero es una mentira. Tu valor no proviene de lo que haces, proviene de quien eres cuando nadie mira, de cómo tratas a los demás, de cómo reaccionas cuando te falla, de esa mantienes tu humanidad cuando el mundo te presiona para ser una máquina. Y entiendo lo duro que es, entiendo la prisión, entiendo que todos esperan que tengas respuestas, pero no siempre las tienes. A veces está bien decar, no lo sé. A veces está bien pedir ayuda, está bien admitir cansancio, necesidad de descanso, que no puedes salvar de tu solo, porque nadie pueda. Por más fuerte que seas, por más independiente que hayas legado a ser, todos necesitamos a alguien, no de el tiempo, no de manera dependiente, pero sí de forma humana. Alguien que nos recuerde que seguimos siendo personas, que nuestras emociones son legítimas, que no tenemos que demostrarnos constantemente. Y cuando te topas con esa persona, con quien te permite las defensas, no ser perfecto,
ser vulnerable sin juicio, agre eso, porque es raro, es precioso, why no surge todos los días. La mayoría pasa la vida entera buscándolo, why algunos nunca lo encuentran, no porque no exista, sino porque cuando surge, el mito les impide verlo. Por eso te comparto algo que me tomo años aprender. Si algo resonante, es te hace sentir que no estás solo, es te remueve de una forma que no explicas, no lo Descartes, no lo analices hasta dolorlo. No te convences de que es solo una casualidad, o que estás exagerando. Confía en ello, porque tu instinto percibe verdades que tu mente todavía no ha procesado. Tu corazón identifica patrones que tu lógica no alcanza a ver. Why es legado hasta este punto? Es algo en hilo de estas palabras te ha tocado, y es porque lo necesitabas. Porque una parte te lo estaba buscando, no de manera consciente. Pero si desde lo profundo, why lo has encontrado, o tal vez te ha encontrado a ti. Why ahora la pregunta no es real. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Lo vas a dejar que se desvanezca, o vas a permitir que transforme algo en ti? Hay una diferencia entre perseguir y recibir, entre prisionar y hecho, entre obligar y flor. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque durante años pensé que, para conseguir lo que quería, tenía que ir tras ello con toda mi fuerza, sin pausas, sin dudas, sin rendirme. Why eso de resultados en career empresas, en despair missiles, en revolucionar industrias. Pero no funciona con las personas, no con las connections, porque las personas no son rompecabezas que resuelven con más empuje, no son problemas que se disuelven con más horas de esfuerzo. Las personas necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan ser ellas mismas en que intentes moldearlas a tu vision ideal. Why eso require un tipo de fuerza diferente, no la de empujar, sino la de solta, de creer, de tener fe en que lo que te corresponde gara, no porque lo fuerces, sino porque esta línea du con tu ser verdadero. Why sé que suena utópico? Sé que París sacado de esos libros de audio de cursos, pero lo he vivido, lo he sentido. He visto como, al dejar de casar con desesperación, al renunciar controlar cada outcome, las cosas correctas empiezan a perecer, no por arte de magia, sino porque por fin estás vibrando en la frecuencia adecuada. Porque no actúas desde el miedo o la falta, actúas desde la plenitud, desde la seguridad de que mereces lo auténtico. Y esa energía lo altera todo. Cambia como te muestras, como hablas, como escuchas. Cambia lo que entras. Porque cuando no necesitas algo con urgencia, cuando sabes que estás bien pase lo que pase, irónicamente es cuando lo mejor liga. Porque no te agarras con unas dientes, y no ahogas la posibilidad con expectativas reales. Simplemente estás abierto. Listo. Esa es la parte más desafiante. Estar listo no significa tener todo resuelto, no significa ser impeccable. Significa haber trabajado en tu interior, haber enfrentado tus miedos, haber sanado tus heridas lo bastante como para no descargarlas en otros. Porque todos cargamos pesos, todos llevamos cicatrices, todos hemos sido dañados. Si no los procesamos, si no los miremos de frente, repetiremos los mismos bucles. Elegiremos a las mismas personas con caras distintas. Recrearemos los mismos conflictos en escenarios diferentes. Nos preguntaremos por qué siempre volvimos al mismo lugar. Pero no es mala suerte. No es que el universo te odie, es que algo en ti todavía pide curación, todavía demanda atención. He aprendido que las personas más fuertes no son las que nunca se equilibran. Son las que se equilibran y hallan una manera de levantarse más resistentes, más sabias, más compasivas. Porque el dolor enseña lecciones que la comodidad nunca podría. La impaciencia, la humildad te muestra que todos libramos batallas ocultas. Eso te hace más humano. Te cuida la arrogancia. Te libera la ilusión de saberlo todo.
Porque la verdad es que nadie lo sabe to do. Todos improvisamos, buscamos sentido, intentemos hacer lo correcto con la información que tenemos. Y a veces fallamos. A veces tomamos decisions que, vistas desde atrás, parecen errores obvios, pero en el momento, con lo que sabíamos, eran razonables. Y está bien. No tienes que ser infalible, solo honesto contigo y con los demás. Sobre donde estás y donde quieres ir. Porque la honestidad construye confianza. No las promesas vacías, no las frases bonitas que suenan bien pero no pesan. Sino la verdad, la cruda, la incomoda, la que te expone pero también te libera. Porque el ser honesto sobre tus mitos, sobre tus preguntas, sobre tus límites, le das permiso a los demás para hacer lo mismo. Crees un espacio donde la perfección no es obligatoria, donde los errores no son mortals, donde puede ser humano sin pedir perdón por ello. Y ese espacio es el suelo fertile para las conexiones reales, no en la superficie donde todo está liso y presentable, sino en las profundidades donde todo es concreto, revuelto y bello en su desorden. Y esto es lo que la gente suele malentender sobre las relaciones profundas. No es y construyen en los momentos buenos, es y construyen en los duros. Cuando las cosas se complican, y decides cuidar. Cuando la otra persona te decepciona, y eliges perdonar. Cuando te duen te corregir, pero algo más profundo te dice que ve la lucha, porque cualquiera puede estar contigo en los faciles, en tu cima, cuando te do funciona. Pero las personas que importan son las que se quedan cuando te do sí. En tu fondo, cuando no tienes nada que dar excepto tu ser. Y aún así eligen estar, no porque deban, sino porque quieren. Porque para ellos no eres un proyecto, eres una persona que veo, incluso en tus sombras más oscuras. Y sé que puede sonar romántico. Sé que puede parecer idealista en un mundo donde todo se mide en términos de utilidad, de que puedes dar, de que valer sumas. Pero ese es exactamente la trampa. Porque cuando reduces las relaciones a tratos, cuando todo es dar y tomar, pierde la magia, pierde lo que lo hace valer la pena. Porque lo mejor de la vida no son intercambios, son momentos, son ecos que no puedes cuantificar, pero que lo cambian to do. Y si pasas tu vida midiendo cada cosa, calculando cada paso, asegurándote que cada inversión emocional de ganancias seguras, te perdes lo extraordinario, porque lo extraordinario siempre trae riesgo, siempre trae incertidumbre, siempre trae la chance de errar, pero también la de algo maravilloso. Y esto me trae un punto vital, la diferencia entre existir y estar acompañado de la forma correcta. Porque puedes estar rodeado de gente y ser totalmente solo. Puedes tener charlas to do el día y nunca decir nada de fondo. Puedes estar en relations y nunca ser visto. Y eso duele más que la soledad sola, porque al menos cuando estás solo sabes que es. Puedes nombrarlo. Pero cuando estás entre gente y on te sientes invisible, cuando nadie te pregunta cómo estás de verdad, cuando nadie se esfuerza en ver más allá de lo obvio, esa es una soledad que corta diferente, que se siente como una traición. Como si hubieras hecho todo bien, y aún así quedaras hueco. Y aquí es lo que tienes que entender. No estás hueco porque algo fall en ti. Estás hueco porque no has encontrado lo que línea tu espacio particular, porque cada uno tiene una forma única, y la mayoría trata de llenarlo con cosas que no causan, con lazos livianos, con éxitos de afuera, con likes de extraños. Y nada dura, porque lo que de verdad línea es la conexión honesta, es ser visto, es ser comprendido, es tener alguien que mire tu vida con todos esos fallos y complejidades y diga, tiene sentido. Tú tienes sentido. Y cuando lo encuentras, cuando das con alguien que no solo te aguanta, sino que te celebra, que no solo te acepta, sino que te elige propósito, te do ese volti, porque por fin ves que no pides demasiado,
no irresonator. Solo esperables algo real en un mundo lleno de copias. Así que esa es nada de un hueco en tu vida, esa es sentido en vacío que nada tapa, no y es porque estés roto, y es porque lo adecuado todavía no ha llegado. Why sé que eso pide paciencia, pide fe, pide seguir creyendo incluso cuando parece que nada viene a tu favor, pero veo cada segundo, porque cuando al fin liga, cuando halas y ese vibration, ese reconocimiento, ese lazo que buscabas, to do el tiempo de espera cobra valor, to do el dolor acquire razón, to do lo que vivís para legar que acquire razón, porque te preparo. Te hizo lo bastante fuerte para sostener lo real cuando aparezca, why aparece. Tal vez ya apareció, tal vez por eso estás aquí. Quiero conocer de algo que me tomo toda una vida captar. Ronders no es debilidad, no es capitular, y es solta la fantasia de que puedes controlar to do. Y es aceptar que hay fuerzas mayores que tu voluntad, mayores que tu razón, mayores que cualquier plan que hayas dibujado. Why cuando lo abrazas, cuando dejas de pelear, pasa algo increíble. Empiezas a fluir con la corriente en lugar de nadar contra ella. Empiezas a creer en un orden escondido en el caos, en que las cosas no pasan al azar, en que te do tu camino, cada dolor, cada gozo, cada encuentro, cada perdida te está levando justo aquí, a este tiempo, a esta charla, esta. Comprensión de que no estás perdido. Nunca lo estuviste. Solo estabas usando el camino de la única forma posible, andándolo. Why aquí está la verdad que nadie te dice. No puedes acelerar tu propio crecimiento. No puedes saltarte las lecciones que necesitas. No puedes esquivar el dolor que te moldea en quien debe ser. Cream, lo intent. Pase años tratando de eficientarlo to do, buscando shortcuts, buscando maneras de llegar rápido a donde quería. Pero la vida no vive así. La vida tiene su propio pulso, su propia sabiduría. Why cuando tratas a forzarla, cuando apuras lo que necesita tiempo, solo crees más dolor. Porque hay cosas que solo así entienden viviendo. Hay verdades que solo salen a la luz cuando estás listo para ellas. En un instante antes. Puedes leer todos los libros, o todos los consejos, pero hasta que lo vivas, hasta que lo sientas en tu piel, y es solo info, no sabiduría. La sabiduría sale del fuego, de ser probado, de ser lanzado a cruces donde no sabes qué hacer while hacia ellas, de decidir en todos los países, de fiarte de tu instinto cuando te do lo demás falla. Why esas experiencias no las planeas, no las destinas, solo las cruzas. Why cuando lo haces, cuando sales al otro lado, cambias. No por sumar algo, sino por soltar algo. Una idea vieja que no serve, un mito que te frenaba, una historia que te cantabas, sobre quien eres why que mereces. Why en ese espacio vacío, en ese lugar donde estaba la version anterior de ti, algo nuevo puede brotar, algo más verdadero, más alineado con tuyos en todas las capas de condicionamiento, porque eso es lo que somos al fondo. Capas de expectativas que otros nos pusieren, capas de roles que tomemos para encajar, capas de máscaras para protegernos. Why de bio de todo eso hay una verdad simple. Hay una persona que solo quiere ser vista, que solo quiere ser amada, no por lo que pueda hacer, no por lo que pueda lograr, sino solo por existir. Why esa persona, esa version sin editar, es la más poderosa porque es la única real. To do lo demás es teatro, to do lo demás es show. Why puedes mantener el show por años? Puedes convencer a todos de que eres quien dices, pero no te puedes convencer ti. No en las noches negras cuando estás solo con tus pensamientos. No cuando te do esta en silencio, why no hay distractions. Ay la verdad te espera. Why puedes seguir corriendo de ella o por fin enfrentarla. Yo la enfront why me destruyo, pero también me libero. Porque cuando admits quien eres, con todos tus defectos, con todas tus contradictions,
con toda tu humanidad desordenada, dejas de gastar energía en finger, dejas de agatart en manuna imagen, why esa energía que derrocabas ahora esta libre para creer, para amar, para conectar, para vivir de verdad. Why la gente lo nota? Ven la diferencia entre quien actual y quien solo es. Why es y tren eso, no porque si perfecto, sino porque eres real. Why en un mundo lleno de filtros, de fachadas, de gente escondiendo quien es, la tenacidad es magnética, es rara, es valiosa. Why esto me leva al corazón de todo lo dica. La razón por la que este texto te encuentro. La razón por la que he seguido leyéndolo es que algo en ti reconozco algo en mí, no en lo superficial, en el alma, en dos personas que han caminado rutas parasitas, aunque nunca ese hayan tapado, que han sentido los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas preguntas sobre ese vel seguir intentándolo. Why la respuesta es sí, siempre sí, porque cada experiencia, cada eco, cada momento de verdad te está preparando para algo mayor. No mayor en éxitos de afuera, mayor en profundidad de dentro, en capacidad para amar, en capacidad para estar, en capacidad para ver lo sagrado en lo cotidiano, porque eso es lo que la mayoría pierde. Están tan ocupados cazando momentos épicos, aventuras grandiosas, que así pierden el encanto de lo simple, de una charla real, de un silencio compartido, de mirar a alguien y saber justo lo que siente sin que lo diga. Eso es lo que hace que la vida valga. No los gestos grandes, sino los pequeños instantes de conexión pura. ¿Why has tenido uno de esos en tu vida? ¿Sabes de qué hablo? ¿Sabes cómo así siente cuando el tiempo para? ¿Why do lo dimes así bora? ¿Why solo quedan ustedes dos? ¿Why do en caja? ¿Why no lo has tenido? On lo esperas. Ten fe porque viene. Está más cerca de lo que piensas. ¿Why quizás swing optimista? Quizás ingenuo. Pero he visto tanas coincidencias para creer que son casuals. He visto como las personas correctas leguen en los momentos correctos tanas visas para pensar que es suerte. Hey, algo más en marca, algo que no medimos pero sentimos. Una inteligencia oculta que conecta a quienes necesitan encontrarse. Why no siempre es romántico, a veces es amistad. A veces es un mentor. A veces es un desconocido que dice justo lo que necesitabas or, pero siempre hay un porqué, siempre hay un sentido, incluso cuando no lo ves en el momento. Así que cuando digo que este texto te encuentro por una razón, no lo digo a la ligera, lo digo porque creo en la gravedad emocional. Creo que las personas en la misma onda se atraen por naturaleza. Creo que cuando vibras en tu verdad, en tu honestidad, en tu apertura, hechos justo lo que necesitas. No siempre lo que quieres, pero siempre lo que necesitas. Why hay una diferencia clave ahí? Porque lo que quieres es de tu ego, de tus miedos, de tus inseguridades, pero lo que necesitas es de un lugar más hondo, de tu propósito, de la versión más alta de ti que quieres salir. Why cuando confías en eso, cuando dejas de pelear con la vida, why empiezas a bailar con ella, te do así en línea, no por magia, sino por lógica natural, porque así funciona la gravedad. No la cuestionas, no luchas contra ella, solo confías en que esta, que te sostiene, que mantiene tu en órbita. Why la gravedad emocional funciona igual. Cuando encuentras a tu gente, a las personas que vibran en esa profundidad, no tienes que forzar nada, no tienes que convencerlos, no tienes que probar tu valor. Simplemente están ahí como es siempre hubir en estado destinados a ello. Why lo sabes en palabras, sin razones. Solo una certeza calada que viene de un lugar más alto de tu cabeza. Why esa certeza es lo que te digo. No soluciones, no recetas, no un mapa, sino la certeza de que estás justo donde debes estar, de que tu lo que es vivido tenía que pesar para poner aquí, de que las personas que entran en tu vida
why los que sailorin, todas llegaron un papel, todas te enseñan algo. Why los que todavía esperan en el próximo capítulo de tu historia, legren cuando estés listo, no cuando tú lo decidas, sino cuando tu alma esté preparada para recibirlas. Why hasta entonces, sigo siendo tú, sigo siendo real, sigo creyendo en que hay una sinfonía mayor dirigiendo todo esto. ¿Por qué lo hace? Why es de tu lado?